welcome again to our channel. Tutorial already on us. It's about text effect. But this text effect apana zvinodikana ngori nyaya yekushanda colors shadows chete. So unonyora text yako, then wotype text, wotsvaga font yauri kuda yaunyatsonoti inonyatsoficha, but panoda text font ari bold. Then wadaro select a color, then what color gradient. What color gradient, then change a color for the meantime kuti zvinyatsooneka. Then convert to caves text yako, then convert to caves, then break a text here or break a caves. Then but separate front ne back kuti tisaro ne cave ringori ne color ne text yakaitwa color gradient. So unoshandisa that two separator. Wapedza separator, then highlight futi cave yako, highlight, then pakuda uchinji kwa colors, then wesa color yako black, then highlight futi text yedu, then itakuda uchinja gradient kuti ite white ne black, then wotsvaga color white, then auto click boom, our text effect yakuonekera. Then wotsvaga light flare kedu kekuisa pa text. Then as for me ndakangosarudza zvangu iyo, but zvinosiyana unongotsvaga wewe unyatsoona feature. Then wadaro woshandisa transparent tool kubvisa lines kuti zvisanyanyooneka kuti ringori picture. Wadaro convert a picture yako to bitmap, or convert to bitmap, then wait for another side, or convert a foot to bitmap, wait a foot kusvika waripedza rese masides ese, right, wait a foot, then you convert it again. Then wapedza wenda pa transparent woisa pa screen, then anonyatsoona zvakunyatsoficha, then onlarge picture rako, ka effect kakutonyatsotooneka. Then wozongowedzeredzawo woisa pa text yedu, woisa ka reflection kepasi. I think vazhinji venyu munoziva kuti munoisa sei. Then highlight or flip with a transparent effect shadow inobva Buddha ika. Boom, that's our final thing. So guys, musakangana subscribe pa channel yedu. Tosangana zvakare pa next tutorial. Tichionesana tichofamba sei.